Then bw'otunuulira abavubuka abagezezzaako abalwanyi bagezaako okusoma bangi tebalina mirimu. Bw'otunula mu Uganda essaawa eno ogenda kwesanga ng'omwana olumala okusoma omuzadde agenda kununzika nga amunoonyeza ssente, amunoonyeza paasipooti, amunoonyeza visa kugenda ku kyeyo. So ebisoomooza bingi nnyo mu bavubuka. Bw'otunula mu bali mu bizinesi abagezezzaako okwerwanirako batandike bizinesi, emisolo miyitirivu. Essaawa eno tulina omusolo gwe bayita ifrizi, nti omuvubuka agenda okutandika ka bizinesi ke. Gavumenti bamusolooza omusolo emirundi egisukka mu gumu oba mu ebiri. Nti ogenda okwesanga agenze ku factory gy'asuubudde t-shirt, bagenda kutunda ama-t-shirt. Factory olwedde t-shirt eyo ebeera nga bagitakisiize. Then bw'atuuka ne mu dduuka mu wholesale still nabo bagenda kuggyako omusolo. Bw'ava ogenda okutuuka ne bukamuka mu retail, ogenda okuwuzikanga nagwo omusolo. Ogenda kwesanga emirundi ng'esatu ebintu bibeera taxed. Then external labor. Right now bw'otunula mu Uganda tusinga okuba n'abantu abangi abagenda ku byeyo. Baganda baffe bangi tulaba ebisoomooza bingi ebibanyigiriza bingi bayitamu nga bali ku byeyo. Then also tunula ku nsonga ya human rights. Human rights abuse esusse mu Uganda. Of recent tulaba abavubuka bangi badde bagezaako okusituka nga nali omu ku bo nga tugezaako okulwanirira enguzi. Nga tugezaako okulwanyisa enguzi eyitiridde mu ggwanga. Twagezaako okukalakaasa mu mirembe nga tetulina gwe tulumiza, tetulina gwe tukyankalamiza, naye batukwata ng'ababbi b'obusimu. Kubanga ebuuza musango ki gwe wazza. Ng'omusango gwe yazza simanya yali alwana n'ono, simanya bamuggye ku KCCM kutte, bonna bali bavundira muzira, abaana abato abavubuka bajjudde mu makomera nga tewaliwo na nsonga za musinzi. Kubanga abasinga baavu judiciary oba figa eddamuzi teribafuddeeko nnyo, emisango gyabwe ng'ejje giri tegirimu ssente. Babeereyo omwana bamusiba emyezi 6 naye ng'omusango gwamusibidde gwalibadde gusobola n'okuggwera ku LC1 oba gwali gwedde ne ku poliisi omwana nadda eka. Naye olw'okubanga nti bavubuka ate tebalina ssente tebakolebwako, so bangi bavundira mu makomera. Butunulira ku services, ffe ng'abavubuka services tezitutuusibwako olw'enguzi eyitiridde mu ggwanga. Buli ayimirira w'ayimiridde ofiisi gy'ayimiridde mutayagala givaamu. Tulabira ddala ne ku pulezidenti yennyini akulembera eggwanga lino. Ekifaananyi ekyawadde eggwanga lino si kirungi. Ye bw'abanga mu myaka gy'alimu ng'ekifo ky'alimu tayagala kivaamu, kitegeeza buli muntu ayingira ofiisi gy'ayingira mutayagala gifulumamu. Ne kiwuzika nga abavubuka basigadde balekeddwawo wadde nga ffe abasinga obungi mu Uganda. Nja kusaba basooka enkomaawo. I think to an English version at once the two. Okay, briefly, I was trying to address the nation about the state of the young people in Uganda on such a day. It would have been an opportunity for us to celebrate, but we are here asking ourselves, what should we celebrate? What is that one thing that is going to make us happy about such a day? When you look at the state of the students in this nation, it is very hard for you to send your child to school from primary, they complete primary, they join secondary, then up to university because of the economy. The economy is so hard that our parents cannot easily find school fees for us, cannot easily educate their children. So that's why you have so many dropouts at all levels. When you look at primary school, they are dropping out O level, even at the university because of the hardship our parents go through. And the government has not helped our parents, has not supported our parents to overcome that challenge because of too much corruption everywhere in all the other institutions. Then when we look at those ones who have tried so hard, they have gone to school, they have graduated, it is also very hard to find jobs in this country. That's why most of them, they end up getting visas to go to other countries where they work as slaves. When you look at those ones who have tried to find some capital to start some small businesses also, businesses cannot easily survive in Uganda because of a lot of taxes. Like you find every level, they are being taxed
Like for example, we find that, for example, if someone is in Busoga, they are growing sugar canes. When they take their sugar canes to the factory to be manufactured, from there, sugar will be taxed. Then again, when the sugar gets into maybe the wholesale shop, still to again be taxed. By the time it reaches the retailer's shop, still to be taxed. So we find that a product has been taxed for more than 2 times. That will end up making the business world very hard for the young people. Then when you look at human rights, there is a lot of human rights violation in Uganda. Like recently, myself, together with the other many young people, we've recently been we've been in Ruzira. The reason, because we tried to rise up peacefully to protest against corruption, in Uganda. But the way we are all money handled, where our rights were abused by the security agencies. Then also we have poor government services due to corruption. So Thank you very much for Sylvia. I'll request Commodore Oyek. Sylvia Abadde was giving us the current status of the young people. And Mr. Oyek will be explaining to us what the young people want, what we deem that should be done for the young people, for them to be able to appreciate and celebrate such a day. Yes. No. Oyadde wali, just oyadde. So it's unfortunate that the latest statistics for people who leave the country permanently puts Uganda as number 1 with regards to permanent migration. That means that across Africa, the people leaving a country to settle elsewhere, Uganda ranks top of it. That clearly shows you that there's a very big problem, even despite the government saying that that brought peace and stability to the country. But also realize that recently, medical interns who graduated last year cannot proceed to internship. And these are young people, young professionals. So you can correlate actually the statistics of the medical interns not being deployed. About 500, you can imagine such a wastage of useful energy just because the state and the nation is saying that there is no money to deploy these interns to the field. And yet on the alternative, Parliament is saying that they have the monies to have regional sittings at 5 billion shillings, and yet about half of this is required to deploy all these medical interns across the country. So we think as young people that we must have leaders set their priorities right if we are to reverse these trends and these statistics thereof. But then also, if you're saying that the business environment is viable for trade, but then this does not reflect in the tax policies, you'll find that many young people are struggling to set up businesses and even maintain these businesses within the first year of establishment. Personally, I'm a young businessman in this country, but then you realize that the taxes itself are suffocating and forcing many young people out of business and then pushing them to migrate out of the country. But even those that migrate, we are asking on the alternative, can we have policies that protect the labor that is exported from this country? Can we have policies that are put in place? So then such that instances of human rights violation of young people from Uganda going to work abroad is resolved. So then we don't just have a situation where our colleagues, the young people of this country, are not exported into slavery. We also think that there is need for incentives for our local investors. If you're having, because interestingly, Uganda still to date remains the most entrepreneurial country in the world. And yet our unemployment rate still stand at over 70% in the country. So we are saying, what's the problem and where's the correlation between those two? We think that the nation or the government has prioritized tax incentives for foreigners, or for sometimes even after they're not really businessmen, they're not investors. You hear stories of a 1p native being loaned by the government, billions of shillings to invest again back locally in the country.
So we think that the genuinely local investors, many of those are young people. Can we issue them tax holidays that are real and in real time? Can we have tax holidays for these people such that they're able to grow their businesses for at least 10 years without having to worry about taxation? Because why are you able to freely give this to the foreign investors, and yet locally to our local investors, that is a long call, a long shot. But also we think there's a problem with regards to human rights. Right? There have been many arguments by the government that human rights, from their actions, human rights seems not to be a priority. But can we have the young people who show dissent out there, who show disgruntlement? Can we have their rights respected in that regard? So we think as young people, the alternatives, therefore, are one, progressive tax policies that allow business growth before taxation, incentives for local investors and local industries, okay, vis-a-vis the foreign industries, and then value addition to labor export and labor offices. So then we are able to protect our labor that is exported out of the country. But then we are also saying, when all this is going on, can we protect the rights of the young people in as far as one, the trade dissent is concerned, in as far as their rights to proper living is concerned, as far as their rights to sustainable urban cities is concerned. That is what we think as the young people of this country. Thank you very much, Comrade Oyek. I do not know whether you can give us a bite in any of the local languages for our people out there. Maybe naturally, I don't know if there are actually radio stations. Yeah. Thank you. Yeah, I think It is okay, it's okay. okay. Luganda. Let him mix because he also has to speak for the people who he represents. Tulowooza tulina abavubuka b'Uganda eno tugamba nti alternatives Comrade Silver ku nsonga Silver gy'abanyonyoddemu ekisooka ensonga za taxi gavumenti tusaba emisolo twali tulowooza nti gavumenti oba paliamenti erina kuyisayo amateeka egiprotectinga omuvubuka atandikawo business. Ate waliwo abavubuka abagenda ebweru okukola ate nayo tulowooza nti balina okubeera amateeka agabakuuma n'okwongerako obutema bwebale nnyo kati n'okukuuma rights z'abantu abavubuka abagenda okwekalakasa kati bali basanyufu n'ensonga ezimu ezitalumiriza bwebale. So Comrade Sylvia abadde ayogera ku nsonga ku ngeri abavubuka gye banyigirizibwamu oba embeera y'abavubuka mu Uganda ku ssaawa zino, era nga Comrade Oyek n'ayogera ku ngeri oba biki abavubuka bye bandyagadde okulaba nga bikolebwawo okusobola okweyagalira mu buvubuka bwabwe nene mu ggwanga lyabwe okutwaliza awamu. Nze nja kuba njogera ku ki ffe ng'abannakibiina ba National Unity Platform oba abavubuka abakulembera abavubuka bonna mu National Unity Platform ne People Power, ki kye tugenda okukolawo oba kye tusuubira okukolawo okubaako n'embeera kubaako n'okukyusa mwene embeera egenda mu maaso. Ng'ekisooka njagala banange nze nanva busoga so Oluganda lwange tirulungi, but ndikwenda twetegereze ino ensonga Sylvia z'abadde ayogerako, nga bwe weetegereza ensonga z'abadde ayogerako ezinyigiriza omuvubuka wano olaba nti mulimu ekintu kinene ekiviira ddala ku bukulembeze, nti obukulembeze obuliwo ssaawa zino tebuprioritizing oba tebusoosowaza nsonga z'abavubuka era tebwagala kumanya biruma abavubuka okuggyako okulaba ebyo ebibakuumira mu buyinza. Era nga Comrade Oyek bw'ayogedde ku nsonga ezikwatagana n'emisolo, nti singa gavumenti eno oba obukulembeze obuliwo bwali
bufaayo era nga buwuliriza ne bubaako kye bukolawo. Ensonga ya IFRIS oba system eyo ereeta okusolooza omusolo okusinga ku mirundi emisolo gye tubadde tukuŋŋaanyizibwako singa yakolebwako naye paka kati tekolebwangako. Ate abavubuka abantu abasinga okubeera mu bizinesi zino naddala bannabizinesi abasemberayo ddala oba retailers bonna tumanyi bulungi nti abasinga ku bo bavubuka. N'olwensonga eyo abavubuka abagenda bizinesi oba tebakyasobola kufuna magoba gasobola babeezaawo na bizinesi zaabwe okukula. Kati ffe aba National Unity Platform nga tumaze okwekenneenya embeera eyo yonna yonna, tukubiriza abavubuka tulekere okwekubira emiranga nga tulowooza nti gavumenti eno enaabaako ne kyekyusaawo. Emyaka gigende gikunukkiriza mwana naye tesobodde kukolako ku bino ebintu ebitunyigiriza. N'olwekyo abavubuka abali eyo mwenna tubakubiriza nti bw'oba osobola igwe mwennyini vaayo kuba osobola okwogera ku bikuluma ng'omuvubuka mu bululu obujja bwe bunaaba butuuse musobole okwesimbawo mu bifo byonna okutandikira ddala n'obukiiko obw'abavubuka bwe bayita National Youth Councils. Tusobole okulabika nga tugogola. Mwawulidde wano nti nayo babbiddeyo ssente. So kibalaga bulazi nti obuguguze n'obubbi n'obukenuzi mu gavumenti ya Mwami Museveni kinusi mu buli kitongole mu gavumenti eyo. So abavubuka tunaatandikira ku kitongole kyaffe eky'abavubuka tugende ne mu bifo kuba ssaawa zino bwenjogera tewali teeka lyonna likugula omuvubuka kwesimbawo ku kifo kyonna ky'abaayagadde. So ebifo bino bye mulaba temubirekera bantu batwatwagaliza. Nammwe musobola okuvaayo ne mubyenyigiramu musobole okubiwangula era musobole okubaako n'eddoboozi limu eryogerera abavubuka. Igwe abatasobodde kuvaayo kwesimbawo tubasaba muveeyo muwagire bavubuka bannammwe oba abakulembeze abo abalina omutima ogulumirirwa abantu n'eggwanga lyabwe. Nga ebyo abakulembeze bwe batitubalabiddeko mu bikolwa. Tulabye Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gy'alwanisa obukenuzi obubbi bwa ssente z'omusolo. Ekyo n'ebintu bingi ebirala byazze ng'akola. Ekyo kitulaga nti omukulembeze ng'oyo ayagala abantu n'ayagaliza n'ensi ye. So tunuulire nnyo abakulembeze abali people centered. Era mu ekyo tubasaba muteekewo buli omu akole ky'anaasobola okusiguukulula omukulembeze yenna akwatiddwa mu bulyake era okusiguukulula omukulembeze yenna atavuddeeyo ku nsonga z'abavubuka kuba balondebwa bavubuka. Buli mukulembeze alondebwa bavubuka. Tumanyi bulungi nti National Register yaffe abalonzi abasinga abalimu bavubuka. Era mu kumaliriza nga weetegereza ensonga zino zonna okutandikira ku nsonga z'abayizi abali mu masomero nti abo abali ku yunivasite abazadde abatali kusobola basasulira ssente abasobodde okusasula ssente tebali kufuna mirimu naye n'abo abali kufuna government scholarships abasinga bava mu maka g'abantu ate abali obulungi oba balina bwe bamanyiiwo. Twalaba nti mu listi y'abayizi abafuna government loan scheme mu mwaka 2022-2023 almost 60% bonna baali bava mu region emu. Ne twebuuza nti ate bino ebitundu ebirala ebya Uganda tebirimu bantu balina bwetaavu bwa loan scheme za kusoma. Ekyo kiraga ki nti tewakyali kyetuyita equal opportunities oba emikisa egisobola okutuusibwa ku buli omu olw'okuba nti tuliiriddwa ekiwuka kya nepotism ne corruption. Ensonga ezo era nga bw'oziraba ne mu bino ebintu abasomye ne bamalako abaagala emirimu. Tulaba bulungi lwaki abaana tebalifuna mirimu
Museveni avuma amateeka gonna agaliwo n'agamba kati mwe ba inginiya abasomye temusobola kukola mirimu gya kuzimba bizimbe bya gavumenti UPDF yeba ebikola. Musuubira bano bagenda kujjawo ba inginiya bagenda kujjawo emirimu nga gavumenti erigamba emirimu contract za gavumenti zonna ez'okuzimba tuzikwase UPDF. Nammwe bannamawulire kyabatuukako nga bagamba tebagenda kuddamu kuwa radio zammwe oba TV zammwe bulango bwa gavumenti nga baagala buwa national television. Kati abantu abali mu private sector banajjawa. Ekizibu kye tulaba mu nsi yaffe ekiruma abavubuka naye n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu kiva ku bukulembeze. Obukulembeze obugyewo enfuga y'amateeka, obukulembeze obutakyawa bitiibwa bitongole bya gavumenti nga muntu omu yasalawo. Abasinga obulyake bali bwogerera mu paalamenti naye obulyako bwe butandikira ku mukulembeze w'eggwanga okubanga akolagana ne paalamenti n'ebitongole ebirala byonna. Gwe weebuuze lwaki ne musiga eddamuzi waliyo obulyake, lwaki ne mu poliisi waliyo obulyake, olw'okuba nti omukulembeze w'eggwanga agaanye okukola omulimu gwe. Naye ate tukimanyi bulungi nti buno obulyake bwe bumukoze eki, bwe bumukuumidde mu ntebe era taabugyewo. Era ffe aba National Unity Platform twagala obukulembeze obunaazimba ebitongole bya gavumenti nga byetegeredde, era obukulembeze obunakkiriza, obukulembeze obunassaawo embeera nti tuddamu okuba ne rule of law ng'etteeka lye liragira abantu bonna kiki ekituufu ekiba kikolebwa, nga buli kimu kikolebwa mu mateeka naye si kunyigiriza na kutwistinga mateeka nga bwe kiri ensangi zino mu Uganda. So in English, I thank Comrade Sylvia, who has narrated for us the current status of the young people in this country, starting from the students, the young professionals, our young people in the business sector, how the young people are trying to thrive through externalization of labor, how young people's human rights are being abused, and how corruption has affected service delivery in this country. I also thank Comrade Oyek for having given us a view of what the young people out there want to see in this country, for them to be able to thrive and be proud to be young and Ugandans. For example, you talked of the progressive tax policies that need to enable our young people thrive in business. We know Uganda is the most entrepreneurial country. Most of our businesses, there are very many businesses that are started, but most of them do not make their first birthday because of the oppressing tax policies that are helping the rich instead of helping the upcoming people. And that is why you see in the budget of Uganda, we would afford to give 300 billion to a one local, an investor, but cannot put that money aside for tax incentives or incentives for young people to thrive in their businesses. He also talked of value addition to our labor exports, but also be able to protect our external laborers in the different countries they go into, but also respect of human rights as a way to be able to be happy in this country. As the youths in the National Unity Platform, we are looking forward to having a country that is full of people-centered leaders who are accountable, who are people-centered, and who are able to build strong institutions that are going to be able to enforce laws and the rule of law in this country, so that we are able to do away with a one-man dictatorship who dictates to parliament what should be done, who calls the judiciary how to handle the people protesting on roads, and also goes as petty as giving contracts
to UPDF, which abuses the laws of this country and therefore hindering our young people from getting opportunities of work after struggling through school. But all these opportunities are still going to the people who are connected or who know someone in state. And how are we going to be able to do that? I call upon the young people, as we cry, as we look upon all these things that are going on, no one is going to come and lead us to the promised land. We ourselves should stand up and say enough is enough. I want to remind the young people that the current leaders in this government also saw all these things going wrong in the country and said enough is enough, and that is how they led us into a war that lasted for some years. They deceived, they lied to us that we give them a few more years to bring a constitution in place and they will be leaving for transitional leadership. We gave them more 3 years. They spent 3 to 4 years making the 1995 constitution and say they will only be here for 2 terms and leave. And they've abused the constitution to an extent that we cannot be able to amend it within their leadership. Therefore, we should stand up, take up the positions of leadership. Every young person, do whatever you can within your means for you to be able to end this brutality, all these challenges that you're facing, so that you can create or be part of those that are creating a new Uganda. Go for these leadership positions starting from the Youth Council elections, because you also know what is happening in the National Youth Council right now. It is all corruption in there. So we should be able, if you will leave, we should be able to go into these spaces and create a change there. However, currently in Uganda, there is no position that has any lower age limit. So anyone can stand for each and every position. If you have the capacity and you believe you want to change something in those other positions, please go for all these positions and say enough is enough. For those who cannot be able to stand, please support your fellow young people. These people who believe in the issues that challenge you and can speak for them. Do not look at people who have either stolen money from the government coffers to come and buy your votes, who have either made their wealth because they are living on generation wealth. They've been here working for 20 years, therefore they can afford buying your vote. Look at the ability of leaders, and by that, you can assess a leader who is for you if they are people-centered. And that is why, as National Unity Platform, we believe in our president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. He has been a leader by example. For example, in this fight against corruption, you also how he handled the bull by its horns. Those are the leaders we want, who walk the talk. When it comes to issues that are challenging or that are affecting people, we are going to see him on the forefront. That is what we need. And you can see all these leaders in all those other positions. Let us all come together, end this dictatorship and all its selfish leaders, so that we are able to bring a new generation of leaders that are people-centered and that are going to take this country to the next level. That is how we can address these challenges. Because this is a broken system, this country is a broken system. You cannot fix slowly by the laws. You do not have the numbers in parliament to make laws that are people-centered. Most of them who are there bribed their way into parliament by buying votes. Some of them bribed their way in the tally centers, and some of them forced themselves into parliament. So they are not representing you people. They are representing the people who enabled them get there. That is what our stand as the leaders in the National Unity Platform for the Youth have. We shall therefore
be also moving around this country, mobilizing and rallying young people into what we believe is going to be progressive change for every young person, but also the country at large. And we shall hold a National Youth Convention 2024 for us to speak with one voice and be able to rally our parents, rally our grandparents, but also rally the generations after us, those that are in school, to join us in unison to uproot the dictatorship and have leaders that are people-centered, that will build strong institutions and also enforce the rule of law. Thank you very much. Okay, so we always have like 3 questions then we call it a day. So thank n'abavubuka ba NUG kubanga bakulira abavubuka mu kibiina kya NUG Amenya Sebo. amanya Nsejja Masaba Bateeko mwavaayoko okwengeejinga ne gavumenti olw'ebintu byogeddeko ebizibu by'omusanga kuba gavumenti twalabako state minister oba minisita omubeezi w'ensonga z'abaana n'abavubuka Balugahara ng'asaba mubawe ebimu ku bikwata ku bavubuka bimwali mu banja abava mubiwaayo yabasuubiza bantu be baakudde mu kwekalakaasa mwabadde ne bamu nti nabo agenda kukola ekisoboka kulabika nga agajjayo mugezaako okolakola ku bintu ebisuubizibwa gavumenti kube bavunaanyizibwako wali muli ba NUB nemwengeejinga abaminisita abo minisita atali mubeezi mugendako mu minisitule ya agenda social development namulaba oba mu mukola byammwe nga muli aba NUB gavumenti nayo ebeerere. Yes, my name is Isaac, and I'm coming from the movie. I'm wondering whether you have any arrangement to hold any youth celebrations as the NUP, because on several occasions we usually see the FBC after enforcing the one that is there, they usually come out also with their own day. Then also maybe for clarity, you would tell us when do you plan to have the youth convention that you're talking about? Members of celebrating Monday while we are first number of people. And like you said, most of our people in the States, we are youth. My name is Kavule, and indeed we have lost many youth in that saga. I know government has been put to force several times by opposition to see the law of the what's your take as the youth from this country on that very issue? Okay, that's all. Yes. Hey, go ahead. Nze Suleiman Ssebukuba Mukama BBS Telefina. Nga tetunnaba kuyita bavubuka kujja kwesimbawo mu kalulu akajja okujjuza ofiisi okusobola okutuusa amaloboozi gaabwe. Nga kujja eri mmwe n'abalala betutalaba. Mukozeewo ki ku bizibu abavubuka ebasanga akadde kano? Era mutuula ddi okuba tooki okuleeta ekiyinza okubayambako, because we all believe a round table conference is the best remedy to curb any challenge in the country. Okay. Thank you very much. I will answer a few, and my colleagues will also be supplement. So search like they could engaging government. But who did the move forward here? Temoli engaging government because we believe we are in a one-man rule. It's a dictatorship. That is why you saw even when the law were taken to the parliament, even after a lot of follow-up, they took answers. Because bano bagendera ku orders dictator aliwo.
era tebalina kyamaanyi nabo kyebasobola kukola ki kyebasobola tugamba. Ensonga lwaki ebitongole ebisinga tebirina kya nkomeredde tebisobola kuteekawo lwakuba nti bali mu bifo naye obuvunaanyizibwa oba powers tebazirina okukola bye balina okukola. Yensonga lwaki bw'owulira IGG ng'avaayo ng'agamba banange mwebwaneko nze nemereddwa n'atuwa n'ensonga, tosobola kudduka wa IGG oyo okufuna round table ate eyogera ku bulyake bugubuze oba obubbi wa ssente z'omusolo. Era kyova olaba ne mu way forward yaffe tuvuddeyo ne tugamba kati bano balemereddwa kiseera ebbanga ddene tubeewo ffe kitukola. Ekisooka. Ekyokubiri, Mwami Ivan abuuziza ku youth conversion. Youth conversion tuliteekateeka youth conversion eyo era yeenaabanga ky'oyitako mu youth day celebrations naye ezaffe teziri celebrations. Kuno kujja kuba kujja wamu kugatta amagezi buli omu mu region gy'ava nga bwe twagirina wano ne twogera ne tugamba nti bannange bino bye biriwo naye bwe tuddayo mu bitundu byaffe eby'enjawulo twongere kunyinyintiza message emu. Katonda bw'atuwa omukisa oba akalulu katusoba tekatuuse nga tusobola okweggyako ebizibu bino tugejjeko. Bw'anaabanga tutuuse mu kalulu nga tusobola byejjirako eyo tuli kukunga abavubuka kuba set on your marks go and as we organize behind the scenes. Era awo wennyini Mwami Sulaiman bw'abuuzizza nga tetunnatuuka ku buli tugenda kukola ki oba tubadde tukozeewo ki. Kyekyo kye nkugambye nti ebintu ebimu tetubikolera mu kamera, ebintu ebimu okukyusa obukulembeze naddala buno obusimbye amakanda okumala emyaka 4 togenda kujjirako mu just press conference ni bwenaaba protest tebujja virako mu protest mulina otegeka era eyo gye tuyita organization okweteekateeka n'okumobilizinga okulabikanga tuba ready mu ekyo ekiseera okukola kye tuba tulina okukola. Era ekyo Mwami Sulaiman kye tubadde tukola. Tuba n'enkiiko nga National Youth Wing buli kwota tutuula ne tubaako ebintu bye tuteesa bye tukola era bwe tubigiriza bakama baffe mu lukiiko lwonna olwa NEC. Era ng'emirimu gigenda mu maaso egimu sisobola nagyogerako wano. Mwami bya Mukama ndowooza Sylvia ensonga yali very passionate eya kiteezi naye ng'abavubuka tusaasira famire zonna ezinyoleddwa olw'ensonga eno. Nze kyennyongera okugamba buli omu buli kigwawo mu Uganda muno tolowooza nti mistake kuba kulagajjalibwa gavumenti kuba kino ekintu kibaddewo ebbanga ddene naye they've been sleeping on job. Okay, neyanzige. Mpozi okusookera ddala ngira kusooka kwongerezaako wabadde abuuza nti oba emirundi mingi ffe ng'abavubuka tuvudde tuuza abakukwatibwako kusooka zaffe tunyigiriza nnyingi. Of course tusuubira nti gavumenti nga yo etondawo ebizibu ebitunyigiriza nti egenda tuwa solution. Kati nga bwolaba recent tulina ekizibu ekigenda maaso eky'enguzi mu ggwanga. Omukulembeze gumusuubira okuddukirako ennyini pulezidenti w'eggwanga yennyini yawa abali b'enguzi go ahead. Bw'avaayo n'akugamba nti ekirungi enguzi bagirya naye bamala oggirya bazimba wano bainvestinga wano. Kati nze ng'omuvubuka tosuubira kugenda ku muntu y'omu nfune ekyokuddibwamu. Yensonga lwaki kino tulina okusituka oba yensonga lwaki tusituka ne twenyigiramu ng'abavubuka ne tugezaako okwenoonyeza ne twewa answers.
waliwo abadde abuuza ku nsonga y'ekiteezi kasasiro gye yabisa abantu okusookera ddala ng'abavubuka aba National Unity Platform tunywererwa wamu n'abantu abo naye era nga omukulu Mubiyaniri bw'atera okugamba buli kibi ekiri mu Uganda kiba kivudde ku gavumenti. Tetusuubira nti abo abantu bakedde bukeezi ne bazimbawo awo bafuutuse ne bazimbawo awo gavumenti ebadde ng'ebalaba. Waliwo ne yabadde nasomyeko wantu wamu nga omukulembeze w'eggwanga eyeeyita omukulembeze w'eggwanga ng'agamba mubonaabona lwakubanga mwalonda bubi mwalonda abantu ba National Unity Platform kiswaza ate kyennyamiza. Esookera ddala njagala omutegeeza Mwami Museveni National Unity Platform ng'ekibiina si yeesolooza omusolo okuva mu bantu abo nga tonnaba kubaduulira sooka weebuuza omusolo gw'obajjamu gulagawa. Naye ekikuba ng'ekibaddiwamu yabagamba balonda bubi yes balonda bubi naye National Unity Platform tesolooza musolo gwa ggwanga abo abantu mwe basoloozaamu omusolo. So nze nja kuddayo era nkinenyeza gavumenti bulagajjavu bwayo. Recently twali tulaba wano nga basengula abantu mu bigi ebyo byonna bwa bulagajjavu bwa gavumenti. Tosobola kungamba omuntu amaze emyaka 4 mu kifo n'okera bukeezi n'omugamba nti awo waali aliwo mu nsobi obadde omuggyako omusolo mubadde balina LCs babadde mubaterawo amasannyalaze n'ebintu eby'enjawulo. So obubeera bwe bafu bwa gavumenti era ey'ensonga eyabaddewo ya kasasiro gineja gavumenti. And then ku nsonga ya convention okugyongerezaako akatono tuli mu kweteekateeka nga Maria bwe yayintudde n'agamba nti mukulu waffe atukulembera mu bavubuka Uganda yonna mwami zaake taliwo mu ggwanga wamu n'abakulembeze baffe abalala tebaliwo mu ggwanga. Tugenda kubawa olunaku tugenda kuvaayo tufune convention yaffe ffenna okuva mu bitundu eby'eggwanga eby'enjawulo mu Western Region, Northern, Central ffenna tukuŋŋaane wamu ng'abavubuka tubeeko bye tuwayawayaamu aye tugezeeko n'okwongera okwekolamu omulimu n'okwejjukanya ensonga lwaki tulina okwezuukusa okununula eggwanga lyaffe. Mpozi n'akasembayo waliwo abadde abuuzizza wa BBS lwakuba agenzi abadde abuuzizza nti ffe abavubuka biki bye tubadde tukolako biki bye tukozeewo ki. Tulina bingi bye tuzze tukola esookera ddala tulwanye okwezuukusa bwe tuli kati si bwe twali. Twebaza ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert omulimu ogwo akoze bulungi nnyo ogw'okuzuukusa abavubuka era twagala okusuubiza eggwanga ne bakulu baffe ffe ng'abavubuka ensonga zino tugenda zeekwatiramu ate nga tuli bamalirivu nnyo era nzuukusa buli muvubuka yenna gy'oli tugezeeko okusituka twekwatire mu nsonga zino kubanga ebiseera eby'emaaso ebitundibwa byaffe wamu n'abaana baffe tulekeraawo okuva mu kukaaba tunoonye solution oba tunoonye ebyokuddibwamu. So tuli mu kwemobilizinga tweorganizinga twekunga tekigenda kukwekebwa ekyo twagala kukyusa mu ggwanga ng'abavubuka. Ku nsonga ya abavubuka mwandikonyeko nayo ekitwaliiseeko obubaka bantu ku nsonga y'abavubuka abakyagwira ebweru abaduulirawe konsani eyo esobola kwadresingibwa etya naddala nga mu abavubuka oba tukiraba bulabe tukireke bulezibu ekyo. Nsaba omwabiteno nakiyambako ne round emu eggalawo Waliwo omulala. Because no briefing up on about whatever you're saying, just brief mostly and screen here because I have That will be after because any other question? That's all. So Maria, let's answer that. Then I think So ekyagenda externalization oba baganda baffe ne bannyinaffe abagenda ebweru okufunako akokulya oba okuteezaawo famire zaabwe tukimanyi bulungi nti abasinga ku bba abagenda ndowooza 8 oba 9 bagenda kukola mirimu gy'awaka ate abamu bagenda mu nkukutu. Naye tufunyeeko ne kati abo ekisooka nga gavumenti yonna ey'obuvunaanyizibwa lwakuba nze ng'omuntu nakoowa okuwa alternatives gavumenti nga mmanyi tewuliriza ate si nteyagaliza abantu. Therefore y'ensonga lwaki tugamba kiki nga mwami oyo gwagambye kiki kiti twagala bakole oba ffe
kiki bwe tuba tuli mu bukulembeze nga national platform kye tunaakola. Ekisooka aba bonna abagenda okukola emirimu egyo babeeko kigambo ky'Oluganda kibuze but training okusomesebwa ku bintu bye bagenda okukola. Ekyo kijja bayambako obutafuna musaala mutono gwe bafuna ssaawa zino naye bwe bagenda nga balinako ne bu professional ate ekyo kisobola okukolebwa gavumenti because gavumenti ebasala omusolo kasita batandika okufuna ku ssente ze baweereza ewaka wano. So gavumenti tegenda kukama mata mu nte gyetagisa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo abagenda mu ngeri y'obubba. Gavumenti egamba tulina intelligence mungi okutandikira ku viso, piso, giso, diso, riso, oba kati abeewaggulu baani naye nga bangi bonna bakola ki? Bafuna intelligence. Naye intelligence oyo ekyennyamiza nti eri ku bakulembeze abawabula oba abavuganya ki gavumenti. Intelligence oyo temutadde mu bantu kuba abaana baffe abo bandibadde tebatwalibwa mu nkukutu singa ebitongole ebyo bikola omulimu birina okukola. Ekirala kye twagala okwogera ku mbeera eyo nti embassies abaana baffe ebyo gye bagenda twalaba wano ambasada w'emu ku nsi eyo eziri ebweru nga waliyo abakozi Abannayuganda bangi ne gavumenti beefunako omusolo naye nga alaga nti ye akolera kibiina kya byabufuzi takolera Bannayuganda. Embeera ng'eyo Omunnayuganda avudde wano nga wa FDC oba wa NUP oba wa DP bw'anaafuna otulugunyizibwa mu nsi eyo anaasobola okufuna amaanyi agagenda ku embassy kuba embassy zaffe ezo oba consulates zaffe ezo ge maka gaffe ebweru. So anaasobola okuddukira eka okubaako nekyayambibwa. Ebyo byonna maliriza ngo gavumenti eno eyagala bibeere bwebityo. So instead of okukaaba tulowooze tusubire nti gavumenti erina kyejja okukolawo. Iffe ng'abantu tubibandi abakulembeze oba tuteekewo embeera nti buno obukulembeze obutali tufaako budde mu mabbali abakulembeze abanaatuweereza n'omusente zaffe ez'omusolo ezinaatuweereza zikolerere ffe zikolerera famire za muntu omu. I think oba nkuseemu baletera kwogera ku nsonga y'abaana abayitiridde Abannayuganda abangi abavubuka okugenda ebweru. Kino kigenda kuddayo eri ffe ffenna naddala ng'abavubuka okwongera okwesomesa n'okweyigiriza nti ebintu byonna bye tusinga oba bye tuyayaniyo ogenda okusanga ebweru Uganda wano ebina Uganda sinjavu. Uganda nsingagga naye olw'okubanga abakulembeze batonedde okusigawo ekifaananyi oba okuteekawo embeera eraga nti Uganda tulina kugiddukamu kuddusi ffenna era buli muntu gw'olaba afuna omukisa okudduka ebweru addukirawo sipiidi. Naye tulina okulwana oba okusinziira ffe ng'abavubuka tugezeeko okulwanira eggwanga lino. Kuba buli ogenda okwesanga like naliko olumu mu nsi kata nsi ya ddungu tebalina kye balina. Naye ogenda kusanga nga Abannayuganda bangi badduka bagende bayayaane bagende mu ezo ensi z'eddungu bakolere eyo. Naye nga tulina Uganda efuna enkuba ennungi, tulina ebyobugagga by'omu ttaka, tulina amazzi amalungi, buli kye twetaaga tukiina. Just ekizibu kya Uganda kukulembeze bubi. So we need to fight hard as the youth to change the leadership of this country because that is our major problem. But there is no problem with Uganda. So I encourage people to stop leaving their country. Thank you guys. Oye, no. Mira,